Hello everyone. Welcome back to Moon 4K TV channel. Happy New Year. Wishing you and your family a good health and prosperous New Year. In this video, we will discover the Lunar New Year holiday and Bánh Chưng cake, a long historical tradition of Vietnam culture. Đây là kiểu gói bánh của ngày xưa đi. Đấy. Truyền thống. Bánh Chưng là đi đấy. Please like and subscribe our channel to experience interesting culture and enjoy traveling trips here and there around the world. Nguyên liệu là thịt này, 3 chỉ, nước hạt tiêu. Đấy. À dạ. Mỗi một cái tầm 2 đặng thịt. Hạt tiêu xào quá. Đây. Tài năng là Nguyễn Bá Lương. The Chng cake or Bánh Chưng is a traditional Vietnamese dish closely associated with the Lunar New Year or Tit, and has deep cultural significance. It symbolizes gratitude to ancestors and embodies Vietnam's agrarian roots. Historical legend about the appearance of Bánh Chưng cake dated back to the Hùng Kings era, which is more than 4,000 years ago. Legend has it that Prince Lang Liêu created Bnh Chng to express gratitude to his ancestors and the natural world, winning his father's favor to become king. Bnh Chng represents the earth, as its square shape symbolizes the land in contrast to the round Bnh Giầy, which represents the sky. This reflects the harmony between heaven and earth in Vietnamese cosmology. The cake is made from simple, meaningful ingredients, representing Vietnamese agriculture. Glutinous rice symbolizing the essence of the earth, green mung beans symbolizing gratitude, pork belly representing abundance and unity, zong leaves used for wrapping, reflecting nature's protection. Zong leaves are cleaned and cut. A square mold is often used to ensure symmetry. Layers of rice, mung beans, and pork are placed inside, then wrapped tightly with leaves and tied with natural bamboo strings. The cakes are boiled for 8 to 12 hours. Families often stay up late to tend the pot, creating a festive atmosphere. Offerings to ancestors. Bánh Chưng is an essential part of the Tit altar, symbolizing respect and gratitude. Gifting. Exchanging Bánh Chưng is a gesture of goodwill, often shared between family and friends. While wrapping Bánh Chưng is most difficult part and need to have certain skills and experience to make it perfect, then cooking Bánh Chưng is the most fun, exciting and heartwarming moments with family or friends gathering around the kitchen. The cooking lasts almost 8 to 12 hours to complete. So many endless chatting about any topics or recalling memories are happily shared. Không cần đâu, nó chín bằng hơi mà ông ơi. Ở dưới nó có nước, ở trên nó chín hơi. Đưa vào hội nhóm này ra. Khoảng hôm nay đưa vào hội nhóm này ra. Chưa lên nhưng mà có nhìn thấy mặt thằng nào ra thằng nào này. Đưa vào hội nhóm chưa? Coi lúc nãy. Anh Kiên à, con này chắc giống Tây Ban Nha. Đứng lên nuôi để chơi thì được, nhưng mà nuôi để trông nhà không ổn. Không có trong nhà được đấy. Con này không trong nhà được. Thịt chín chưa? Thắm chín chưa? Xoay thắm ấy, chín chưa? Tôi chín rồi, đến đâu ra chín. Nhưng vừa thấy ông xin là xin mới này rồi nè, nhanh nhờ. 3 tiếng mới chín.
Đấy, nó lười, nó phải làm ngay đi. Nó về hồi đi nó có về lần nào luôn nhỉ? Chưa anh, về là phải xuống đây trình diện Nó bắt đầu nó phải ngay. xay xong này, bắt đầu cái mỡ nó chảy ra thì bắt đầu nó mới chắc vào ấy. Chứ cái này cái xoay nó cứ bật xoay tiếp miếng thịt đi này. Đó. Quay em kia, quay có mấy ngày rồi kia này, rồi quay vào đây rồi chơi. Quay tiền công làm thêm xuyên nữa nhỉ? Ngồi ăn đi có thiếu. Để làm thêm xuyên. Lung linh. The cooking has been completed after almost 10 hours. Now Bnh Chng will be taken out of the boiling water and leave it overnight for cooling down gradually. Everyone got another memorable wrapping Bnh Chng Day, which organized once a year. While traditionally made by families, modern versions are sometimes purchased pre-made due to busy lifestyles. However, many still cherish the cultural practice of making it at home. The presence of Bnh Chng during Tet reflects Vietnam's deep respect for traditions, family bonds, and its agricultural roots. It's not just a food item, it's a symbol of heritage and unity. Thành tâm sống kẻ nên giúp minh đài kính cẩn đại dân tôn thần tổ tiên cúi xin phù hộ kiếp thọ trừ tai tiến tập tiến tài cháu con hiếu đạo vợ chồng hoàn hảo vận đáo anh thâm chắc chắc công công âm phủ dương trợ dốc lòng cầu khẩn cúi xin choai tần ý thật tâm thành mong đợi tâm linh phục duy thượng ngưỡng.
Thank you for watching. Hope you enjoy the beautiful culture of Bnh Chng cake. Please subscribe the channel to discover more about the traveling and cultural experiences here and there in the world. See you in the next journey. Stay tuned and goodbye for now. Happy New Year.